السلام عليكم ورحمة الله. لسانا مواصلين اللي هو حصص الجولي فونكس. we still just going on with جولي فونكس. طبعا آخر مرة اللي هو خلصنا اللي هو الإي ساوند، أشكال الإي ساوند خلصناها الحصة السابقة. اليوم هندخل في أشكال اليو. لسانا شغالين شنو؟ alternatives اللي هو البدائل يعني مثلا اليو فيها كم بديل، الإي فيها كم بديل. this is what we call this alternatives. ببساطة كده الجولي فونكس سلسلة بتساعدنا لشنو على قراءة اللغة الإنجليزية بصورة بسيطة وصورة سهلة شديدة. تمام، عرفنا الأصوات، عرفنا الأشكال، then you will just read English. It's very simple, not that big thing that people are just saying that English is so difficult and we cannot deal with it, we cannot read, we cannot speak and so on. So to start with English, first you have to start with reading. As long as you finish reading, then speaking and all this grammar and all these things will come one by one. Okay, anyway, let's go. هنبدأ طوالي. Okay, we have اللي هو قلنا alternatives أو alternatives. Okay, alternatives اللي هو أشكال اليو مثلا. تمام، اليو ساوند أخدناها قبل كده في الجولي فونكس، أخدناها اللي هو when we have لما يكون عندنا الأ معه الأ، تمام، بيدينا يو ساوند right، لأنه قلنا صوت اليو براحة بيدينا شنو؟ أ خفيفة صح؟ ما بنقول له يو. So when you come to read you are not going to say you will say right, you will say like for example up, cut. Okay, all of them are what? sound. Okay, طيب هنا عندنا اللي هو الأ معه الأ بيدينا شنو؟ U sound. Okay, so we just say you, like for example use, rescue, due and so on. Okay, this is what you sound. أول شكل عندنا في اليو اللي هو لما يكون عندنا الأ معه الأ، ده أول شكل لنا. Okay, this is the first one. طيب ده أول لنا شكل، ده أول شكل. Okay, when we have what? and then a. Okay, طيب نمشي للأمثلة اللي هو here we have fa and then we have you, fuel, right? Fuel. Then we have you. Okay, value, this is you also, value, right? Rescue, this is you, rescue. Argue. Statue, this is you, statue. Continue, you. تمام، اللي هو شنو؟ شكل اليو. ده الشكل الأول. اوكي، نجي للشكل الثاني. الشكل الثاني اللي هو مثلا نجي للماجيك اي. تمام، نجي للماجيك اي. الشكل الثاني اللي هو لما يكون عندنا فاصلة then we have a. اتحدثت عن الماجيك اي. طبعا اي كلمة بتنتهي بالاي ساوند، كلمة بتنتهي بالاي دائما الاي بشنو؟ بيخير لنا الاصوات او بيخير لنا الفاول sounds، بيخير لنا الاصوات المتحركة. مثلا هنا for example this is what cute، صح؟ كيوت نطقناها باليو. ليه؟ لأنه هنا منتهية بالإيه، الإيه هتخير شنو؟ صوت الأ هتبقيه يو. بيقول لها ماجيك إيه اللي هي السحرية. so we just say cute. هنا معناته الفاصلة اللي أنا واديها هنا ده السلاش معناته اللي هو شنو؟ التاء. يعني ببساطة when we find a sound we find a letter then we find E, then this E is going to change this what? This sound it's going back to letter. هنقراها بالletter. So it becomes what? It becomes cute. هتبقى لنا cute. Okay, for example here we have cube. This is cube. Mule, U sound, mule. Here we have the word cute again. Okay, then we have cure. كلها شنو؟ U. Then we have mute, U. huge, U. Okay, ده الشكل الثاني. طيب الشكل الثالث اللي هو عندنا الإ معه الواء. الإ معه الواء هيدينا شنو؟ يو ساوند. برضو صوت شنو؟ يو ساوند. For example here we have new. Okay, this is what? New, right? Excuse, this is magic. Excuse, the magic ما علينا. Okay, this is what? This is magic. Excuse, right? انتهى بالإي. For example here عندنا اللي هو الإ معه الواء اللي هو شنو؟ you. Okay, use, fuse كلها magic. Okay, this is all what? all magic. all of them are what? are magic. طيب هنا معناته عندنا اللي هو new أول واحد. تمام، then we have stew. this is you. new again. then we have also we have the word new. تمام، new. Okay, الكي شنو؟ الكي silent بنقراها من دون الكي. we just say new. then we have interview. This is what? you. Interview.
يو رايت. renew. تمام. ببساطة كده اليو عندها كم؟ عندها 3 أشكال. أوكي، عندها 3 أشكال اللي هو الأ معه الإيه والإيه معه الوا and then we have the magic. وبعده عندنا شنو؟ عندنا الماجيك. إيه الناس تحفظ. أوكي، في أمان الله. لخدم عن نتلقي في المرة القادمة ونشوف ال alternatives اللي بعدها شنو. أوكي، see you next time. باي باي.